जय जगन्नाथ सांगने मु स्वागत करुच्ची पोला एजुकेशन हब आ गोटे नुआ वीडियो तो आज वीडियो आम डिस्कस करबा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आ रिलेटेड जो क्वेश्चन गुडा पॉसिबल। तो चलतु डेर न करी स्टार्ट करबा। जय जगन्नाथ सांगने स्वागत करुच्ची पोला एजुकेशन हब आज वीडियो आम डिस्कसन करबा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जहाँ भी रिलेवेंट क्वेश्चन। तो चलतु डेर न करी स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन है फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1930 वाज हेल्ड इन व्हिच कंट्री। 1930 मसीह प्रथम कॉमनवेल्थ गेम क्यों देश में अनुष्ठित होता। प्रथम ऑप्शन देला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा। कोटा ठीक हम पिले देख आर करेक्ट आंसर हो कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एडा होता हैमिल्टन कनाडा रे आउ फर्स्ट टाइम जितेबाला है से 11 कंट्री पार्टिसिपेट करते आउ 400 एथलीट थिले। ए गेम दा प्रति 4 वर्ष रे थरे हुए। Which edition of the Commonwealth Game is scheduled to be held in 2026? जो 2024 रे हला केउ संस्करण 21st 22nd 23rd 24th। करेक्ट आंसर होचे 23rd। एडा हला ग्लासगो स्कॉटलैंड। नेक्स्ट consider the following statement regarding the sports program of the 2026 Glasgow Commonwealth Games. First, total number of sports was reduced to 10 to cut logistical overheads. Second, integrated para sports were completely removed from the 2026 event to reduce event days. Which of the statement is correct? The option कौन देची? First only, second only, both 1 and 2, neither 1 and 2. So our correct answer is first only. Next, consider the following regarding the schedule and hosting of the Commonwealth Games 2026. कौन स्टेटमेंट देछि दीटा द 2026 Commonwealth Games are held from 23 July to 2nd August 2026. Next दला to minimize cost the sporting event are hosted across 5 different major cities in Scotland. So either कोटा correct हो first second both neither. Correct answer होचे first only. Next question देखो which nation topped the overall medal tally at the 2026 Commonwealth Game held in Glasgow, Scotland? तो ऑप्शन दीजिए इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो करेक्ट आंसर है जो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया टॉप को अच्छी तार मेडल संख्या हो 171 70 गोल्ड 45 सिल्वर 56 ब्रोंज। इंग्लैंड 110 कनाडा 62। In the final medal table of the 2026 Glasgow Commonwealth Games, which country secured the 4th rank right behind Australia, England and Canada? A. Scotland, B. India, C. New Zealand, D. South Africa. So correct answer होगा India. India 13 gold 70 silver 90 bronze. What is the official motto of the 2026 Commonwealth Game held in Glasgow, Scotland? Game for everyone, sport is just for the beginning. Said patient, said future, patient, precision, progress. Correct answer होगा sports is just the beginning. Who among the following sports personality carried the Indian flag during the opening ceremony of the 2026 Glasgow Commonwealth Games? देखो एटा इंपोर्टेंट फ्लैग बियरर। ऑप्शन कौन देछि पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, सारथ कमल, हरप्रीत सिंह, सविता पुनिया। सो करेक्ट आंसर होचे मीराबाई चानू एंड लवलीना बोरगोहेन। मीराबाई चानू रिलेट करछन्ती बॉक्सर, लवलीना बोरगोहेन जॉइंटली मीराबाई चानू वेट लिफ्टर आउ लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर। Which Indian athlete was selected as the country's official flag bearer for the closing ceremony of the 2026
Glasgow Commonwealth Games after winning gold in women 57 kg category? A. Lovlina Borgen, Sakshi Chaudhary, Preeti Pawar, Jasmine Lamboria. Correct answer is your Jasmine Lamboria. Say Indian boxer. Which prominent weightlifter became the first Indian to win three consecutive gold medals across three different editions of the Commonwealth Games? Vindhya Rani Devi, Gyaneshwari Yadav, Saikhom Mirabai Chanu, Harjinder Kaur. Correct answer होची Saikhom Mirabai Chanu. से गोल्ड मेडल जीतिले 2018, 22, 26 ତିନିଟା ଏଡିସନ୍ से होचंदी प्रथम इंडियन जी की तीनटा कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीतिଛନ୍ତି. In which sports did India deliver its most dominant performance at the 2026 Glasgow Games, topping the discipline's medal table with 7 gold and 3 silver? Weightlifting, judo, boxing, para athletics. Correct answer of box. Next question. In which multidiscipline athletic event did Tejaswin Sankar create history by winning first ever Commonwealth Games medal? Bronze. Men triple jump, men decathlon, men's high jump, men's javelin throw. Correct answer होची men's decathlon. तो से होचंदी प्रथम. देखो डिकाथन रे कौन हुए मल्टी इवेंट एथलेटिक इवेंट सेटा गोटे. Who was the only Indian athlete to win two individual medals, silver and a bronze, at the 2026 Commonwealth Games in track and field distance running event? Gulveer Singh, Murli Srisankar, Praveen Chitravel, Sarvesh Anil Kusare. Correct answer होची गुलवीर सिंह. गुलवीर सिंह तांको सिल्वर और ब्रोंज मिलला डिस्टेंस रनिंग इवेंट रे. और से होचंदी ओनली इंडियन टू विन two individual medal in this category. Next, consider the following statement regarding the mascot of the Commonwealth Games. Finny, the unicorn, is the official mascot of the 2026 Glasgow Games. The Commonwealth Games 2010, held in New Delhi, featured a mascot named Sera, Royal Bengal Tiger. Which of the following statement is correct? The option कौन दिला? First only, second only, both 1 and 2, neither. So correct answer होगा both 1 and 2. दुई जगह करेक्ट अच्छे. फेनी होची वर्तमान रो आउ इंडिया रे जो जतेबेले हेदिला कॉमनवेल्थ गेम्स सेटा थिला रॉयल बेंगल टाइगर. In which edition were para sports event included as fully integrated medal event in the main Commonwealth Games medal tally for the first time? Option A 1998 Kuala Lumpur Games, B 2002 Manchester Games, C 2006 Melbourne Games, D 2010 New Delhi Games. Our correct answer is Manchester Games 2002. Next, consider the following statement regarding para sports at the 2026 Glasgow Commonwealth Games. First, Glasgow 2026 featured a record 47 medal event integrated across 6 para sports disciplines. Next, medals won by para athletics in the Commonwealth Games are counted in a completely separate medal tally and do not affect the country's main standing. तो ए दुटा स्टेटमेंट रू कोटा करेक्ट हवा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, बोथ, नाइदर. करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 1 ओनली. से फीचर करथुला 47 मेडल इवेंट इंटीग्रेटेड अक्रॉस 6 पारा इवेंट्स. पारा स्पोर्ट्स रे कोन थिला? पारा एथलेटिक्स, पारा पावर लिफ्टिंग, पारा स्विमिंग एसो थिला. आउ 3x3 व्हीलचेयर, बास्केटबॉल, पारा ट्रैक साइक्लिंग, पारा बॉल.
Which para athlete won India's first medal at the 2026 Glasgow Commonwealth Games by securing a bronze medal in the men's heavyweight category? Soman Rana, Chandu Kumar, Dilip Madhu Gavit, Subham Juyal. Correct answer is Chandu Kumar. Next, who created history by becoming the first Indian athlete to win a Commonwealth Games gold medal in women para athletics? Bhavina Patel, Silpa K. Saila, Sarmila Dhankar, Sakina Khatun. So correct answer होचे शर्मिला धनकर तांको गोल्ड मिलिथिला शॉर्ट पुट रे. Consider the following statement regarding Indian sprinters in the para track and field event at Glasgow. Dilip Madhu Gavit won the gold medal in the para men's 100 meter T47 event, setting a new game record of 10.71 seconds. India achieved a 1 to 2 podium finish in the men's 100 meter T47 event as Mohammad Basil secured the silver medal. तो ये दीटा स्टेटमेंट कोटा करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू neither. So correct answer होगा both 1 and 2 are correct. मोहम्मद बेसिल सिल्वर जीतिले इंडिया गोल्ड. दिलीप मधु गवित. Who was the first Indian swimmer to win a Commonwealth Game medal in a para integrated event? Prasanta Karmakar, Sarath Gaikwad, Suyas Jadhav, Niranjan Mukundan. So correct answer होची प्रशांत कारमकर. So फर्स्ट टाइम पे से जीती थिले इवेंट रे. सो ये वीडियो रे एतिकी आशा करूँ वीडियो भल लगी ए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.